Est-ce qu'on préparé pour découvrir mon technologie qui a changé la vie nous chaque jour? WSRF 1580 AM 99.5 FM a présenté nous une émission qui relève AI Lakay nous. Chaque jeudi, une émission qui pral montrer nous qui gens pour utiliser nouveaux outils ça. Venez rencontrer Dr. Joseph Vermeille pour grand voyage ça. Principe simple, les chita sont intelligence naturelle en premier et puis intelligence artificielle en deuxième parce que cerveau ou c'est chef là. Intelligence artificielle là déjà là. Dans le téléphone nous, dans le travail nous, dans l'école nous, même dans le business nous. Pas rater rendez-vous ça yo pour qu'on ait plus sur qui gens pour utiliser intelligence artificielle parce que cerveau c'est chef là. Intelligence artificielle c'est assistant. Bonsoir et nous saluons tout le monde. Nous t'arrêtons une pensée spéciale à mon petit pièce. Nous sommes petits bon Dieu et nous pas petits sans gado. Qu'est-ce fort. Bon, moi c'est Dr. Joseph Kenny Vermeille. Moi encore retourné jeudi pour nous présenter une autre chose sur Entelijans Atifisyel Lakay. Tout d'abord, je vais présenter nos programmes que nous gagnons pour aujourd'hui. Nous gagnons un website que nous dessinons moi avec Ken. Nous avons un website qui c'est ailakaynou.com. ailakaynou.com, c'est là que nous pouvons joindre toute information sur le show. Nous pouvons joindre archives sur le show passé. Actuellement, là, si vous allez sur lakaynou.com, ou joindre tout ce qui passé. C'est lui-même seulement qui est en principe fonctionnel, qu'on y en a parlé là, mais son travail en cours, et très prochainement, on a gagné plus d'informations sur lui. Sur le website, ça, nous avons gagné un training vidéo, nous avons gagné plusieurs informations, et opportunité tout pour nous aller à your own pace, pour aller apprendre, faire pratique dans le domaine intelligence artificielle. Et après ça, nous allons parler de nouvelles, nous porter learning opportunities côté qu'on peut aller pour apprendre intelligence artificielle. Et thème d'aujourd'hui, c'est apprentissage AI, apprentissage intelligence artificielle. Et dans le contexte ça, nous avons présenté une vidéo comment pour capable faire développer un personal website. Soit chercher du job spécialement pour étudiants. Et c'est avec ça que je fais transition avec Ken entre créole à anglais. Tout d'abord, on a commencé avec information. Première information que nous avons aujourd'hui, c'est deux informations qui sont sorties en Floride. Première, c'est l'État de la Floride qui assigne Sam Altman, qui c'est propriétaire et CEO OpenAI ou ChatGPT. Toutes les nouvelles ça concernent OpenAI, ChatGPT et Sam Altman. Première, c'est l'État de la Floride, Attorney General, qui a signé pour causer négligence et mauvaise foi. Il dit que il fait promotion d'un produit qui encourage les gens à commettre suicide, qui encourage les gens à faire violence et qui encourage on sait des bagages qui pas normal. Donc pour ça les compagnies dans le tribunal. Deuxième l'autre qui gagne concurrence contre OpenAI, ça est un peu comique mais son réalité, c'est un pasteur qui relève OpenAI dans le tribunal parce qu'il dit qu'il était malade, il a sur ChatGPT. Il m'a des informations qui viennent pour lui soin de la santé. Donc, ChatGPT va la direction. Il va me guérir qu'on y a allé dans le tribunal, la signé. Parce que c'est Scott Winters. Michel dans le tribunal l'a signé ChatGPT, l'a signé OpenAI pour négligence. Et monsieur m'a des corps, il m'a des corrections dans sa capture.
Toutes les informations ça nous joignons dans myfloridalegal.com. L'autre information que n'a pas nous en gros forme dit nous que toute information que n'a pas là yo n'a joignons demain si Dieu veut après-demain sur website là entelijanslakay.com là avec tout détail toute référence. En troisième information que n'a porté pour nous c'est un sous-comité Sénat américain fait un hearing pour chercher investiguer chercher connaître qui impact AI gagné sous travail puisque tout le monde peur qu'on y a avec AI dit pas pour travail monde. Information ça sorti dans source Sénat américain senate.gov côté que il dit que il a investigué il a cherché connaître et pour capable empêcher ça pas d'arriver. Troisième, quatrième information que tu as porté pour nous là toujours en termes d'information sur AI. D'après Bloomberg.com, il y a plus que 1100 employés dans plusieurs compagnies qui signent une pétition pour demander au gouvernement américain pour l'encourager un slowdown. On tire ralenti sous causer développement AI. Et nous avons plusieurs informations sur ça. Et ils disent que il va trop vite. Et tout le monde comprend que il va trop vite. C'est une information qui sortie dans Bloomberg.com. Dans le domaine de l'éducation, il y a Orange County Public Schools, Orlando, Florida, qui a adopté première décision sur AI dans l'école Boycett. Décision ça lui demandait que pour utiliser AI dans la recherche, mais pour pas utiliser AI dans corriger devoir dans permettre à faire utilisation AI dans faire devoir sans que yo pas de permission. Avec ça, nous allons faire une petite transition sur Haïti. Nouvelle AI sur Haïti. Nouvelle, oui. Gagné, d'après Réseau Nord-Ouest, qui reportait en conférence de Genève, gouvernement haïtien était représenté par le ministre MTPTC, Joseph Almat, et directeur Conatel, Huygens Prévilon. Yo dit que yo pral faire utilisation AI en Haïti pour développement économique. Mais yo côté carré yo avec en réalité en Haïti côté que c'est 2% monde seulement qui a accès avec AI. Et dans l'école yo, on va faire de 20%. Donc ça sont situations qui en développement. Oui, toujours à Genève, dans la conférence, il dit que c'est 2% de l'école seulement qui gagne un computer laboratoire. Donc, on ne peut pas faire développement économique dans l'environnement comme ça. On a l'autre nouvelle qui dit que c'est 30% de monde en Haïti entre 15 ans et 24 ans qui gagnent accès à un computer. Dans le contexte que nous avons évolué là, et tout le bagage c'est computer, c'est tablette, c'est internet, donc nous avons voir dans quel état que nous traînons le pays. On va faire un petit commentaire là, puisque moi je fais Haïti, je dis Haïti, je montre ici, la montre ici, je suis 24 ans, je travaille à Haïti. L'information, ça fait me songer un discours Jean-Claude Duvalier était fait. L'informatique au service du développement. Well, les gens travaillent dans la contribution. Hein? Mais c'est moi informatique là seulement que je connais. Je n'ai jamais mon computer dans la vie. Bien que je suis dans l'INAF, École nationale d'administration financière, mais je fait quoi? C'est avec un keyboard qu'elle est venue dans la classe pour te montrer comme un input device. Qui donc, et monsieur, il toujours apparaître avec gros termes, gros mots, développement économique, blablabla, but God knows. On l'autre
information, bon, ça c'est d'après Haïti Libre, haitilibre.com quoi. Oui, haitilibre.com qui reportait que la Banque de la République d'Haïti a adopté une position pour utiliser AI en termes de moyens pour capable compenser à manque d'employés, d'expertise dans ces deux domaines. Mais il dit tout que ça n'a pas doué un moyen pour empêcher employés qualifiés performer et joindre et opportunités. Dernière nouvelle sur Haïti, c'est sur AI tout. C'est ça a sorti de Haitian Times. Il y a une compétition côté que il y a 5 compagnies haïtiennes qui te joignent opportunité pour un prix de 5 millions de goudes qui ont été partagés entre eux-mêmes. Bon, 5 millions de goudes, ça fait environ 39 000 dollars américains qui ont partagé entre eux-mêmes. Ils parlent d'une compagnie qui est les zones PAM et qui a fait effort, qui a fait développer pour faire propagation, pour faire avancement AI dans le pays d'Haïti. C'est ça nous comme nouvelle. Nous avons un brief break et puis nous avons retourné avec une opportunité d'apprentissage AI. Build a Better Tomorrow, c'est une organisation qui est établie pour éduquer, nourrir et puis aider des gens qui ont malnutrition. 100% l'argent nous ramassé aller directement dans le programme pour bailler moun manger et puis tout le monde qui dans staff nous a travaillé comme volontaire. Ça veut dire pas toucher you good. Avec distribution manger gratis chaque mois, nous déjà commencé à attaquer problème grand goût dans la communauté. Pour information, relez-nous dans 305 944 22 22 ou bien visitez-nous sur www.buildabettertomorrow.org. Objectif de communauté pas nous, c'est améliorer la vie tout petit monde avec famille qui n'a besoin. N'a fait ça yon petit monde avec une famille à la fois, avec manger n'a bail gratis et puis bon conseil pour montrer famille aux conséquences malnutrition. Pour information, relez-nous dans 305 944 22 22. Dans le programme Build a Better Tomorrow, n'a aidé à améliorer la vie chaque monde dans la communauté. Pas jamais proche boiling électrique yo. Qui doit couper pied bois ou soit kei free. Rete au moins 10 pieds loin ligne électrique yo. Ou ka blessé gravement ou soit mourir si ou même ou soit n'importe objet wap kembe campé sous li. Tant que outils ak nichel toucher yon ligne électrique. Employé yon professionnel qualifié nan nettoyer ligne pour couper tout près ligne électrique yo. Rete en sécurité, les kembe tête ou ak outils au moins 10 pieds loin n'importe ligne électrique. Apprendre plus dans fpl.com/trees. Dans moment difficile ça, côté immigration, gen pile montée descendre ou besoin yon avocat Kounia. Dans Pierre Vengard Lo, avocat Calvin Pierre a goumé pour kembe famille yo ensemble et puis défendre immigrants contre déportation. Comme petit parent haïtien, li comprendre ça qui nan jouet là et li ka bataille dit pour client li yo. Avocat Calvin Pierre représente moun dans toute procédure tribunal immigration tant que asile ak défense contre déportation et puis li pas camper là. Li déposer pétition dans tribunal fédéral pour contester détention qui pas légale. Si yon moun port dans prison, li ka goumé pour faire yo sorti. Si ou entre en bas CBP1 ou soit ou te recevoir parole humanitaire ou ka en danger pour arrestation Kounia. Agi, protéger tête ou protéger famille ou relais office Pierre Vengard Lo tout de suite dans numéro ça 551 414 2050 551 414 2050. Mais ça c'est pour information seulement, il pas considéré comme conseil légal. Chaque cas différent. Relais Pierre Vengard Lo jodi a pour consultation gratis.
Est-ce qu'on préparé pour découvrir mon technologie qui a changé la vie nous chaque jour? WSRF 1580 AM 99.5 FM a présenté nous une émission qui relève AI Lakay nous. Chaque jeudi, une émission qui pral montrer nous qui gens pour utiliser nouveaux outils ça. Venez rencontrer Dr. Joseph Vermeille pour grand voyage ça. Principe simple, les chita sous intelligence naturelle en premier et puis intelligence artificielle en deuxième parce que cerveau ou c'est chef là. Intelligence artificielle là déjà là. Li dans téléphone nous, dans travail nous, dans l'école nous, même dans business nous. Pas rater rendez-vous ça yo pour qu'on ait plus sur qui gens pour utiliser intelligence artificielle parce que cerveau ou c'est chef là. Intelligence artificielle c'est assistant. Et nous retournons. Et cerveau, c'est chef là, intelligence artificielle, c'est assistant. Et moi, je retourne sur ça là pour me juste rappeler, non, ça pasteur fait là, la signe pour tout l'allemand des chat de petit, qui ça pour le faire, qui médicaments pour le faire, bah, ça. Tout le monde reconnaît que là, aller dans une plateforme intelligence artificielle, premier, ça qui écrit parfait information intelligence artificielle crédit. Il n'y a pas docteur, il n'y a pas avocat. C'est brain, c'est cerveau qui peut contrôler l'action qui donc passe à tes. Anyway. Donc, comme ressources, nous jouons pour nous ressources et on sait de côté qu'on est capable de prendre en ligne, bien entendu, qu'on est capable de prendre intelligence artificielle gratis, chérie. Il y a tout d'abord UNESCO Coursera. On parle déjà de MOOCs, M-O-O-C-S. MOOCs, c'est Massive Open Online Courses. Ils ont commencé des années de cela et ils étaient gratis chez eux au commencement, ils ont commencé à venir charger un petit corps qu'on y a des MOOCs qui même arrivent à degré académique. Mais ça, sont MOOCs gratis liés, c'est UNESCO qui mettait le sous-pied. Qui ça qu'elle gagne pour l'offrir ou capable d'apprendre éthique AI, fairness AI, privacy, safety, transparence, accountabilité, droits humains et gouvernance AI. Et UNESCO dit que le programme ça, est supposé intéresser professeurs, professionnels, avocats, institutions et non-profit organisations, employés publics et communautaires et organisations communautaires. Programme libre et c'est sous Coursera. Coursera c'est une grosse compagnie qui offre programme MOOCs. Nous sous Coursera ou payer mais ça est gratis. Website là c'est https://www.coursera.org/learn/global MOOC on the ethics of AI. En réalité, website est long. Nous avons gagné toutes les informations sur le website, nous avons capable pour nous vérifier, pour nous capable aller sur directement. Il y a l'autre information là que nous allons bailler. Again, website est long, nous avons capable tout. Il n'est pas intéressant tout puisque il n'est pas capable de pour prendre note. Et pendant que nous sous point ça, nous avons fait un tirage sur anatomie, composition et un website. Un website gagne deux parties qui sont importantes pour toujours comprendre. C'est non website là avec extension. Par exemple, ça a marqué coursera.org. Non, c'est Coursera.org là, c'est disons notre famille. Vous attendez .com, c'est pour commerce, .org, c'est pour organisation, .gov, c'est gouvernement, .ai, c'est intelligence artificielle, etc., etc. Et après, ça va venir, c'est des points qui sont longs, des définitions qui sont longues, et que très souvent, on n'a pas vraiment de temps pour changer. Pour faire un website, il est extrêmement recommandé pour gagner un mot, un thème que mon cap changer facile. Bon, ça c'était pour UNESCO. Deuxième source, pour le cas prendre AI, gratis,
c'est Harvard Kennedy School, Harvard University. Et yo gagne cours qui sous apprendre qui genre AI fonctionner, comment pour écrire programme AI et apprendre comment éviter mauvaises informations et etc. Je dis que le programme ça yo pour monde qui pas connaît rien du tout dans AI, yo pour étudiants, yo pour professeurs, yo pour professionnels et yo pour organisation tout avec leaders communautaires. Ça c'est Harvard Kennedy School. L'autre ressource que nous joignons, et dans Harvard Kennedy School, il y a plusieurs cours qu'on est capable de prendre. Troisième ressource, nous gagnons, c'est MIT. MIT, c'est Massachusetts Institute of Technology. Il y a un cours sur Basic AI, sur Computer Vision, sur Machine Learning. Et pour ça, il y a pour beginner, il y a un monde qui est avancé. Avec tout pour ça, il dit que il y a un monde qui besoin intéressé dans apprendre pour venir au computer programmer, pour apprendre à écrire programme AI, il y a un programme ça autour. Par contre, il y a un pays, il y a pas payé. Et l'important encore, je mets tout le website sur toute information sur le website, on peut aller sur directement. Bon, je fais une recherche et sur ressources d'apprentissage AI en français et en créole. Moi, je vois 17 ressources. 16 en français, 1 en créole. Ça qui est en créole, là, c'est l'un qui est plus intrigué, moi. Mal soulié, moi, visité le très bel site en créole. Website là, c'est. Website là c'est kawaacademy.com. KAWACADEMY.com. C'est un website qui a une vidéo, qui a un programme, qui a plusieurs activités là-dedans. Donc nous encourageons le monde mon côté Haïti, qui est côté si vous avez accès à Internet, vous êtes capable de soulever pour apprendre pour faire ce travail. Dans l'autre 17, il y a 3 autres que je vais mentionner là, mais ils sont tous sur le website là, et nous avons capable aller sur. Le deuxième, ça que je vais souligner, c'est elementsofai.com. Ça, c'est un website en français. Il est free, complètement free. Les pour le monde qui pourra commencer à zéro et que pour avancer. Et l'autre website, c'est funmock.fr et ça met accent sur famille, étudiants, professeurs et public là en général. Encore une fois, ça c'est un autre site qui est free, on peut aller pour apprendre AI. Et puisque nous vivons dans le domaine, dans un moment, côté que AI, c'est l'homme qui prend moteur direction la vie. Donc, nous devons donner une étape pour connaître qui ça est lié et qui est utilisé. Il y a un principe de yo. Il dit que AI apprend job, mais AI apprend job monde qui pas connaît AI. Par contre, on est obligé de dégager pour apprendre AI. Nous prenons un brief break là, après ça nous tournons. Nous tournons avec une vidéo sur l'apprentissage et sur le développement portfolio. Et nous allons faire transition tout avec Ken en anglais. Bon, vidéo que nous allons suivre là, nous allons demander nous attention pour nous suivre de près et nous allons sur le website tout côté que nous allons développer
démontrer comment on peut utiliser AI et pour développer un website. Autrefois, il faut dépenser par exemple pour quand on monde pour faire un website pour et mon cap faire la tour pour pas quel temps. Mais quand il y a la connaissance démocratisée dans le sens dans le domaine ça et nous capable faire li. Par contre, nous allons apprendre et temps de vidéo L'une fin de vidéo m'a fait une intervention et après ça Ken prend l'entrée pour disséquer vidéo mais c'est en anglais. OK, let's go. Greetings. Welcome to another teaching from Dr. Vermeille, Global EDTECH and Research LLC. Today, you will learn to create a professional portfolio website using AI and prompt engineering. Your brain is the boss. Every professional is asked the same question eventually. Where can I see your work? Today, you are going to answer that question with a website you built yourself, a personal portfolio built with Lovable, an AI-powered application builder. You do not need to know how to write code, but you do need to know how to think. We will cover 4 things. What prompt engineering actually is, how to write a prompt that works, the 12 steps from blank page to published site, and the 1 habit that separates a portfolio which helps your career from one that quietly damages it. Computer programming means writing precise instructions called code in a language like Python or JavaScript. The programmer writes every line, and the computer does exactly what it is told. Prompt engineering is different. Instead of writing code, you describe what you want in ordinary language. Your goal, your audience, your content, your limits. The AI generates most of the technical work. Here's the part people miss. Prompt engineering removes much of the typing. It removes none of the responsibility. Think of it this way. Traditional programming is building a house brick by brick. Prompt engineering is handing a skilled construction crew a detailed blueprint, then supervising the work, inspecting the result, and signing your name to it. Your brain is the architect, AI is the builder, and the architect is accountable for the building. That is our core principle. Your brain is the boss. Natural intelligence first, artificial intelligence second. So how do you write a prompt that actually works? Start with 3 letters, TDF, task, what you want built, details, the specific facts, audience, and content that only you can supply. Format, the form the result should take. As your skill grows, expand those 3 into 6. Role, context, task, constraints, output format, quality criteria. TDF is the pocket version. The 6-part checklist is the full one. And add the habit most beginners skip. State clearly what the AI must not do. Prohibitions teach the machine as much as instructions do. Before you open any tool, gather what only you can supply. A professional email address, a short biography, 3 to 6 sentences, a list of skills you can actually demonstrate, 3 to 6 projects, your education and experience with correct dates, and a decision. Who should visit this site and what should they do when they arrive? Every blank you leave is a blank the AI will fill with something invented. Step 1. Plan on paper. Write your name, title, audience, purpose, biography, skills, education, experience, and projects, then read it aloud. If a sentence would embarrass you in front of an employer or your family, revise it now. Step 2. Open Lovable and create your account. The dashboard is your mission control. Use a strong, unique password, and if you are a student, confirm your school permits this platform before you continue. Step 3. Start a new blank project and give it a clear name. My portfolio works well. Remember that project names sometimes appear inside web addresses, so never put private information in one. Step 4. Enter your master prompt. Replace every bracketed placeholder with your verified information, then search your text for a square bracket. If even one remains, the AI will invent a replacement for it. Step 5. Review the first draft. Examine the navigation, headings, biography, skills, project cards, resume section, contact section, and footer. Treat this as a draft, never as a finished product. Step 6 is the most important step in this entire lesson. Correct the content. Replace all sample text and placeholder images.
Fix spelling, dates, titles, and links, and remove anything invented. This is not a small risk. An AI system will fill any gap you leave. If you do not supply your credentials, it may produce credentials you do not hold, stated confidently, formatted beautifully, and completely false. If you ask for testimonials, it may write praise from people who never said it. So read every sentence and ask one question. Did I supply this, or did the machine? Anything you did not supply is unverified until you check it. A modest portfolio that is true will always outperform an impressive one that is not. Step 7. Improve the design. Ask for better readability, spacing, typography, contrast, and mobile layout. Make one major change at a time so you can see exactly what each change did. Step 8. Add your projects. For each one, give the title, the purpose, your specific role, the tools or methods you used, and the result. For group work, name your own contribution honestly. Step 9. Add your resume and contact information. Open that resume file and read it line by line first. Many resumes carry a home address in the header that the author stopped using years ago. Publish a professional email address or contact form. Never a home address, never an email address, and never a personal phone number that is no longer valid. Important, a professional email address, public or private, must be professional. Use josephvernet@gmail.com and never joeyvernet@gmail.com. Step 10. Test everything. Preview desktop and mobile. Click every menu, button, form, link, and download. Then ask another person to review it, because you are the worst proofreader of your own work. You read what you meant to write. Step 11. Publish. Run your final accuracy and privacy check. Publish. Then open the public link in a separate tab and test it again as a stranger would. Step 12. Maintain it. Set a calendar reminder every 3 months. An abandoned portfolio listing a 2-year-old current position does more harm than no portfolio at all. 3 mistakes to avoid. Being vague because a vague prompt produces a generic website. Skipping the mobile view because most visitors arrive on a phone. And treating accessibility as a finishing touch. Build it in from your first prompt, not your last. To recap, use TDF to structure your prompts. Work the 12 steps in order. Verify before you publish. And never forget the principle underneath all of it. Your brain is the boss. Natural intelligence first. Artificial intelligence second. The tool is fast. You are accountable. Build something true. To continue the conversation, visit drvermeille.com. Scientia, Innovatio, Humanitas. Well, Ken, you here? Yes. Well, just one quick minute. In other words, now we are transitioning into English. We're going to have this program, this video, and all of the information you need to build that portfolio. That portfolio is one of many programs you may want to work, to build. And if you can do one, you can do another one, you can do one, depending on the specification that you want to meet. The key is the prompt. You design the prompt. We're going to have that prompt, the prompt for this portfolio on the website also. But now Ken is going to explain detail by detail what is involved in the design of the portfolio using Lovable. Lovable is a program, is an AI program that you can access. It's Lovable, LOVABLE.dev. That's the website. Ken, it's yours. All right. Hey, everyone. Thank you for being here again. So today I want to talk to you. Well, I want to add on the video. So when it comes to building or coming up with a website, the most important thing that you need to do is you need to know your audience. Knowing your intended audience also gives you more information to put into the master prompt. So for instance, if you're looking for a marketing job, you can also say within the prompt, hey, I'm looking for a market. Here are some of the companies that I'm looking for, that I want to impress. And that would help you. Now, the thing with Lovable
is that once you go through all of those steps, it's going to show you, it's going to put something out there. So it's going to build a website. It's important for you to proofread it, which is also really good because you are your worst proofreader. And so when you're going through the process of proofreading it, you want to make sure that somebody else gives you feedback and stuff like that. But after you get that feedback, you're almost always going to want changes and updates and things like that. So when it is time to do the changes and updates, it's always useful to find other websites that you like that are within your that your viewer, your intended audience may also like, and take inspiration from those. Uh, the reason being is because when if you say, hey, you know what, Lovable, I don't like the website, or I wanna, it doesn't feel this way or it doesn't feel that way, those instructions are not good instructions for the AI to work with. You want very specific instructions on how you can change the website. And one way to give it very specific instructions is you can open up ChatGPT or Grok or Claude and essentially ask, here's show your website, put in your URL and say, hey, here's my website. Here are other websites that are similar to to what my target audience likes. Then you would show it your master prompt. Hey, here's the prompt that I use to build this website. And from there, that's when you can go through the process of taking the instructions that the AI tells you, read through it thoroughly, because sometimes it might pull in information that doesn't make sense, or it might pull in information that isn't relevant to you, or it may pull things that you don't like from the website. Then you work through, you converse with the AI to come up with a set of updates that you want. Now, you shouldn't do this in Lovable, because if you do it in Lovable, you'll burn through a lot of tokens. And when you burn through a lot of tokens, you won't be able to make the updates that you need to for your website. You'll have to wait till next month, or you'll have to pay extra. So you want to be conscious of your token usage, and as you're being conscious of your token usage, you take any experiments, say any testing or tweaking, you bring that to another freer AI first, and once you've figured out exactly what you want to do, then you bring it back to Lovable and say, hey, Lovable, here are the changes that I would want. Whether that be color changes, I want to make my picture bigger. I want to add another section. I want to, or it doesn't look good on mobile, or here's some of the feedback that I got from people, or there's a small mistake there. Once you give it specific and direct instructions, it's going to perform better for you. Another thing is that when you speak in language that's feeling language, like, hey, this website, it feels too dark, right? When you use language like that, or it feels too airy, they might not exactly know what you're saying. So it will appear that it knows what you're saying, but if you take that and you use concrete language to explain, okay, the text between the background and the titles and the body text, it's very difficult to read. So that's why I believe that it is too dark. You need to lighten it up. Same thing for everything feels too cramped. You could say the spacing between these sections, they need to be the same. The padding or the space around these sections need to be different. And as long as you give it that specific feedback, you can get a good professional website. The other thing is, when it comes to putting in specific work that you've done, it could be important for you to type out a rough draft of what you've done first, and then ask the AI to either clean it up and break it into a way where it's more visual. So let's say if somebody visits your website and your website has
a block of text, right? Nobody's going to, most people won't read just a block of text. Most people will interact with a text, some graph, an image here or there. Um, and so what you could do is you could write out what you've done, provide images to Lovable, and then once you've done that, then it could break it up into and make it more readable, because you want people to come to your website, stick there, and achieve the result that you want. Now, if you want somebody to contact you, or if you want somebody to read your resume, or if you want somebody to do business with you, make sure that you choose one. You have to choose one result for a visitor. You can't want a visitor to fill out a form and do this and call you, because people are usually visiting websites from a phone, and so if you don't give them a clear call to action, you're going to lose them. And a call to action means just what is the next step. So for my website, I want people to call me, or I want people to, well, really, I want people to fill out a contact form. And so on every page, it says contact us. In the middle of some pages, it says are you interested in the project? Contact us. On almost every page has the button contact us, because I want to make it easy for people to take the next step. So you have to do the same thing for your website. You want to make it easy for somebody to hire you, so download my resume. Or if you want somebody to book you for a job, contact us. And it should be on every page, and you should make that relevant to Lovable and relevant to any other platform, so that it knows to optimize around that specific result. So after you've built your website, you've made the tweaks, and you've launched it out to the world, one of the things that Lovable does provide is it gives you metrics. So you can go in and look and see how many people have been on your site, how many people have, how long they've been there. You could even connect the metrics to another tool that I like to use called Google Analytics. And that gives you, what countries are people coming from, where did they come from? So did they come from Facebook? Did they come from LinkedIn? Did they type in your website directly? And by having all of those things, you can learn what people are doing. If people are coming in and leaving automatically, that's called a high bounce rate. Then something is wrong. It's either it's the wrong audience, or your website might be broken, because they come there and then they leave immediately, or it might not be appealing to them. And so you can change that. You can say, hey, Lovable, we have a high bounce rate. Here's what I think that it is. What do you think that it is? And then it'll give you that. Or if you don't want to do it in Lovable, you could actually bring that to ChatGPT, and it'll do like a quick diagnosis of what's going on your website based off of the data that you give it from Lovable. Ken, great job. There's something I would like to mention, is that business of tokens. One thing I always say, technology is not cheap. Technology is expensive. And if you're going to use AI for real work, get ready to spend. Whatever the website you go to, ChatGPT, Claude, Gemini, Lovable, they advertise a free version. But the free version is very limited in terms of what you can do with it. And the paid version is also limited. They give you a number of tokens. The number of tokens is measured in terms of the number of characters you use in your project. So you can have, for instance, a plan for $25 a month with Claude, and in the middle of the project they said, so you cannot continue, or you have to wait until 2 a.m. to continue. Otherwise, you have to pay. And you have to pay every time
you pay before you know it. You're spending a lot of money, and this Yep. is exactly what Ken was referring to. I wanted to make sure that people get this. Another thing Ken mentioned is projects. What kind of projects you want to show? If you are looking for a job, you want to show your skills. Have you written a book? Have you done any kind of program? If you want to show. Oh, by the way, these days, whatever job you go for, they expect you to have some knowledge of AI. You may have used AI for translation. You may have used AI for summarizing text. You may have used AI for, let's say, brainstorming. So, and there is a lot of things you can do with AI, including music. So try to get some projects, something interesting that could show that you can do things. It's not that I went to school, I have a bachelor's degree in computer science, but what did you do? What kind of project did you work on? You should be able to bring that to life on a website. And also you can connect that website to your social media. And Ken, question for you. When designing a website, what is the rule of colors and themes? How do people choose that? So if you are not a designer or if this is not something that you spent a lot of time doing, I would always say use two colors. use a primary color and use an accent color, and that's it. Keep your background white or black. Don't don't use too many colors, because when you do use a lot of colors, competes for each color competes for attention. And so if you don't understand color theory, or if you don't know when to use this color over that color, then you pick two colors. And again, you could also look this up and learn about color theory and learn about those things. But I would say stick to two colors and then use that throughout the website. And I would say the same thing for any type of branding, and things like that. For a personal website, the personal website can express your personality, but it depends on the field that you're in. So if you're in banking and you're looking for a job in banking, then your personal website shouldn't have confetti and fireworks and animated things. What it should show is it should show your experience. It could show something, maybe a workflow that you've completed in using AI, maybe a prompt template, maybe a spreadsheet that you've used, a downloadable spreadsheet that somebody can use to see, like, okay, well, this person knows Excel and they have their custom setup. It should do that, and it should stay, and it should also have a of you, right? A good professional photo. And if you do that, you'll have a lot of success. Now, when it comes to, if you're a musician, then you have a lot more leeway. You can use animated backgrounds. You can use video. You can create a video and show your video portfolio of the stuff that you've done in the past. You could make music videos using Higgsfield or the other video platforms. So it all depends. So when it comes to colors, it all depends on who you are, who your target audience is. But generally speaking, one to two colors are the best. Good, 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 Ken. Time is running, and one last question. I've seen a lot of advertisement out there for free prompts, free templates, and if somebody is looking for ideas, what to develop, how do they go about that? Um, so when it comes to, yes, you could use free prompts
use them. I would say read them thoroughly, because it'll give you an understanding of how to not manipulate the AI, but how to drive it and steer it. Yes, you could definitely use some of them to learn how to do things, but I would say use that as training wheels and eventually just ask the AI what you want. You could also most platforms have something called a skills creator, and you can walk through it. You can say, hey, I want to create a skill. The skill is going to be to create a social media post every week for my business. And it'll ask you questions. It'll say, what should this do? How should this be? What should it connect to? It'll do all of that. And once it does that, it'll create a prompt for you that your ChatGPT or Claude or Grok would use. So I would say, yes, download them, test them out, and play around with them to see if you get the result that you want. If you do get the result that you want, excellent. Then that's a good thing. But also read it and try to understand what it does first, and then once you get more comfortable, then you could do something else. Then you could add to it or subtract from it. Good. Anything you'd like to add as a professional business owner and also designer? What kind of project? Yeah. Based on your experience, can you share 1 minute of your experience with the audience? Yes. So I have a company that makes mobile and web applications, and we also build custom AI solutions. We are vermilionsky.com, so you can check us out at vermilionsky.com. You can also find us on LinkedIn. You can search for me on LinkedIn. And if you need any help with building a mobile app or building anything like that, I can definitely help there. Good job, Ken. Thank you very, very much. We are Thank going to end here. First, you can give us like 2 days. Ken, thank you for your help also with that website. We are going to finish that website, and then you will be able to communicate with us by on the through the website, and also by email. As I said before, you can reach me through press@drvermeille.com, press@drvermeille.com, and also my YouTube videos are on Joseph K. Vermeille on YouTube. Thank you very much. Thank you for listening. See you next time.